Bonjour, voici un texte de consécutive qui va vous parler de la représentation des experts et des So expertes dans les médias français pendant la pandémie de Covid-19. Il y a un déséquilibre et je vais vous expliquer pourquoi. Attention, consequently, la consécutive commence. Mesdames et messieurs, vous ladies and aurez gentlemen, certainement you've vu probably pendant seen la during crise the de la Covid-19, COVID-19 partout dans les pandemic, médias, il y all over avait the des media, we've experts, seen des experts and médecins, des doctors and virologues, etc., qui virologists prenaient la that parole are pour trying nous to explain expliquer ce to qui se us passait. what is Si going vous êtes on. particulièrement observateur, eh bien, As vous an aurez remarqué que observer, la plupart du you temps, could en tout say cas that dans at les médias least français, usually in ces experts France, étaient surtout des hommes. the Les official, chiffres officiels nous the disent que the numbers, 80% des 80% of experts dans les experts médias in français Quebec étaient are en effet men. In des hommes. France are men, Or, which ce is n'est tout weird bizarre because parce in que the dans le healthcare secteur des sector, soins de santé, most of the les emplois employees, sont most of the staff majoritairement workers are occupés par des female. femmes. En effet, en France, So in France, 52% des médecins 52% of people hospitaliers sont des doctors femmes working at et hospitals are 46% female, des médecins and généralistes 40%, sont des femmes. 46% Alors, of comment se fait-il que general lorsqu'on donne doctors la or parole aux family experts en doctors are télévision, women. il y ait beaucoup plus d'hommes que de femmes? There are 80%, comme more je l'ai dit. men, like Alors, bien 80%, entendu, on a vu des on the femmes à la media explaining télévision things pendant la to us, pandémie, but mais generally, généralement, elles ne prenaient pas la parole à titre d'expert. generally Elles speaking, prenaient la parole pour témoigner females de speak leur about expérience, par their exemple, experience. pendant le They're confinement, not le confinement, necessarily ou pour coming off témoigner as de leur quotidien. Mais experts. en aucun cas, elles n'étaient expertes en quoi que ce soit. Oh, Pourtant, la France est un from pays France, où les hommes et les femmes France is the ont country un where accès men tout à and fait women are égal à generally l'enseignement et à equal. They l'université, go to et donc un university. accès au savoir égalitaire. La situation But so donc therefore, semblait it really is a paradoxale. paradoxical Mais peut-être que ce n'est pas si situation, paradoxal que cela, et que but tout it has an ceci s'explique. explanation. In En essence, effet, il y there a are beaucoup many d'hommes experts male qui apparaissent dans les experts who médias. are on Pourtant, TV aussi, and les in the femmes sont plus medias diplômées que les hommes à la sortie des universités. Mais une that fois hors de when women l'université, les femmes finish sont confrontées à university, ce qu'on appelle un they hit a plafond glass de verre. ceiling, C'est-à-dire que malgré leur which means that qualification et given leurs their compétences dans les différents expertise secteurs and their d'activité, abilities, c'est plus it's still difficile pour hard elles for them to d'atteindre les get postes positions élevés et les fonctions of prestigieuses. prestige because Par they're exemple, women. en So, for France, example, in les France, professeurs university d'université professors, sont des hommes dans 84% of the 84% des cas, cases, there are alors que les men, femmes sont male diplômées tout professors juste. teaching. This Ce phenomenon phénomène trouve, entre autres, son has origine its dans l'histoire de la root France. in En effet, it's dans based on l'Hexagone, the mais history c'est of certainement France. valable For a ailleurs, long pendant très time, longtemps, l'éducation des filles a higher été complètement education négligée. has Il a been fallu neglected. attendre la loi de Jules Ferry en In 1801 1881, pour que dans les écoles, schools on propose le même were programme offering, aux filles then comme they aux started garçons. the same program to Il a boys and fallu girls. ensuite attendre environ 1914 In avant que les premières 1914, femmes however, puissent was fréquenter the les first time universités that en women started France. going to Et elles étaient universities alors in très France. nombreuses. Chaque discipline a Now, été un véritable obstacle à each, surmonter à chaque fois que les femmes ont voulu s'y frotter. Le latin, for on example, estimait que les femmes each étaient discipline indignes has de been a challenge for l'apprentissage du women. latin. Let's take Latin, for Le droit, example, qui était considéré comme or la discipline de rights, or law, l'excellence. which is, Les or mathématiques, on mathematics, disait que c'était trop abstrait pour le which cerveau it féminin. was deemed too Même les abstract for the beaux-arts leur étaient female brain. fermés, puisque And then l'étude fine du arts contenu était totalement has been inappropriée. completely closed to women because it Et c'est was donc deemed cette inappropriate longue for them. histoire This is d'exclusion a de la long sphère du history savoir of des femmes qui excluding laisse women, encore aujourd'hui des traces dans la société française. even though women leave their mark on Aujourd'hui, French par society. exemple, Today, for lorsqu'une femme example, est compétente et even qualifiée though a woman et is qu'elle doit completely prendre la parole qualified, dans la sphère publique, eh bien, généralement, elle ne se sent pas à sa she place. Elle se sent très generally mal à is l'aise. not comfortable Du coup, public souvent, dans speaking l'arène in the publique, public les femmes sphere. sont plutôt And many réservées times et in the dociles public lorsqu'il sphere, s'agit de prendre la women parole. are timid. Elles ont très souvent un sentiment qu'on appelle le sentiment de l'usurpatrice. Eh bien, il faut It's reconnaître important que, to take en plus de note l'exclusion de l'éducation pendant that très longtemps, ce phénomène est dû à une autre forme d'exclusion. women have Pendant been très longtemps, subjected les to femmes ont other aussi été exclusions exclues de besides la sphère education. publique. D'ailleurs, la They've been langue excluded française from est public éloquente life. en la matière. Je ne sais pas si vous connaissez I'm not sure l'expression if you un homme know the public, expression of c'est un homme public noble et public digne, figure or public il sert son man in pays, French. alors qu'une femme publique, c'est une femme honteuse, puisque c'est But une a prostituée. public figure that's a C'était juste une female is parenthèse. deemed to be a Même prostitute. la Révolution française Now, de in 1789 1789, n'a during pas the vraiment French changé la Revolution, position des femmes, puisqu'on ne didn't doit really pas change employer le anything droit de for vote. women Sur in la scène France. politique, les femmes étaient donc
women were et de faire essentially silencieuses. muzzled and Au silenced. 19e In the siècle, 19th toujours pas de century, changement, la femme doit avant tout être une épouse, une not much mère, has changed une either. maîtresse de maison. Les femmes doivent Women rester are confinées dans l'espace wives. elles ne peuvent pas aller Women seules need dans to la rue. be at Il leur home. est interdit de parler politique. They should Et il leur not est be interdit out de on the parler street, fort. and they should not C'est speak about finalement à la fin politics du 19e siècle et au début du or 20e siècle publicly. qu'arrive le mouvement des Now, suffragettes, when the ce qui a quand suffragettes même hit the beaucoup scene in the amélioré la 20th situation century, des femmes. Néanmoins, le combat est loin d'être fini. today, Car aujourd'hui things got encore, better malgré when that tout, happened. les femmes Now, restent today, beaucoup women plus réservées still que les hommes are more lorsqu'il s'agit reserved de than men, s'exprimer en public. Et and cette they're more réserve, reserved. bien, elle existe This déjà à happens l'école. in the Elle school. It commence starts très very tôt dans early la on vie. in life. Il y a eu récemment une étude en France sur le temps de parole des élèves, filles et garçons, dans les classes françaises. Et à nouveau, on a constaté So there's a really entre temps de parole blatant des élèves garçons, difference temps de parole between des how élèves boys and filles. girls are En educated. outre, l'étude a constaté aussi que l'attention de l'instituteur ou de l'institutrice était avant tout centrée And teachers sur seem les to élèves focus, either garçons. male or female teachers Ce seem to mécanisme focus more ne on sont the absolument pas male conçus, students, on ni the chez les boys. élèves, ni chez les enseignants. On estime It's que c'est en deemed fait that it's naturel, normal, alors que ça ne l'est pas du tout. but that's not true. On This parle de is sexisme systemic sexism, systémique. really. It's Il existed for a existe long depuis tellement time. longtemps, ce sexisme, qu'on ne le voit plus. On a So l'impression now que c'est we just take naturel, it que c'est for la granted normalité. as if it's Or, c'est normal. simplement des codes dans lesquels nous sommes imprégnés et qui Very n'ont rien à voir commonplace avec la in nature schools. humaine. L'école School attend généralement generally des élèves filles has qu'elles soient sages, dociles et appliquées, et on the attendra boys plutôt and des élèves girls garçons qu'ils that prennent la participate parole, qu'ils soient in actifs et qu'ils prennent des student risques. governments. Dans le cadre de cette étude, on a demandé aux instituteurs So d'essayer de the schools rééquilibrer decided to le temps de parole recalibrate entre filles et garçons. the dynamic between boys Conséquence, and girls. contestation de la part des élèves garçons et surprise inquiète du côté des élèves filles. On n'est pas du tout habitué à ça. Mais alors que faire, me direz-vous? Faut-il I que think les it's femmes important that calquent women leur take attitude sur on l'attitude des hommes? male-like Finalement, avoir des attitudes réserves avant de before s'exprimer en public, c'est public prendre une speaking. respiration et le temps de la réflexion. Think Réfléchir avant de before parler, you c'est speak finalement une saine is hésitation. necessary. Alors peut-être que So dans ce I would cas-là, je say dirais que ça serait plutôt aux hommes de that calquer maybe l'attitude men des femmes. eventually Notre attention. will take on a female attitude. Thank you.